Привіт, чаклуни та чаклунки, з вами Валяна. Ми продовжуємо проходити Hogwarts. Я тут трішки чекала зоряного часу, щоб провірити, як там наші тестрали. Адже в минулій серії ми відкрили розплідник, і це дало змогу розводити тварин. Погляньте! У нас з'явилась дитинча тестрала. Гробиня дала потомство! Це не може не тішити. З нього також можна взяти гриву. Якщо у нас народилась маленька дитинча тестрала, значить і в єдинорогів з'явилось потомство. Сходимо, подивимось. Мене не перестає дивувати ця грайка. Постійно змінюється, постійно все додається, розширюється. І наша кімната на вимогу вже перетворилася просто в кімнату з окремими світами. Прямо зараз ти вподобайку, підпишись на канал, якщо ти цього не зробив, а такі серед вас є, я знаю. А ми дивимося на золотого єдинорога, дитинча золотого кольору. Кефір захищає дитинча. Клас. Можна, наприклад, наступному завести собі маленького гіпогрифа. О, клас! Яйце гіпогрифа. Самочкою буде ось ця дівчинка, в якої ще імені немає. Я гадала, що висококрила із серпанком заведуть малечу. Мені було цікаво, якого кольору воно буде, бо вони всі трьох різних кольорів. Серпанок спить взагалі. Висококрила, чому не ти? Чому не ти там сидиш, висиджуєш яйце? Волосся єдинорога теж біла, не золота, дивно. Позбираємо швиденько пір'я. То у нас ще сьогодні купа справ, ціла купа справ. Всі віддали свої гриви, копита, шерсть. Час до вилуплення – півгодини. Побачимо. І так, зараз ми біжимо, говоримо з Себастьяном в крипту. Також нам потрібно буде поговорити зараз, до речі, з Діком. Я вже навіть забула на радощах. Розказати йому, що в нас з'явилася лоша смерті. Привіт, Діку. Ти просив сказати тобі, коли народиться маленький тестральчик. Hello, Deek. You'll be pleased to know that a little thestral was born. How wonderful to have more thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see thestrals, Deek. Deek is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deek couldn't. Deek is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deek's master ordered Deek to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deek had ever seen. Deek begged master to leave her be. When Deek hesitated to climb up the cliff as ordered, Deek had to punish himself. As Deek punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deek suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deek could reach him, master fell from the cliff. Deek stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. О, це історія. А що сталося з Феніксом? What a horrible tale, Deek. I'm so sorry. Deek has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deek often wonders what became of that phoenix. Deek feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deek can make amends for what came before. В грі є пір'я Фенікса, значить є десь і гніздо. І ми теж можемо врятувати Фенікса, завести його в цій кімнаті. Погляньте, що в нас з'явилося?
в нашому внутрішньому дворі. Клас! Можна з ним гратися. Сніжки. Оце я розумію. З почуттям гумору розробників все в порядку. Шукаємо нашого Себастьяна. В таємничій крипті. Я, до речі, забула, що на вулиці зима. Треба хоча б шапку одягти, чи що. У мене десь тут була шапка, навіть 2. Все, ми одяглися на зиму. То щось якось холодно стало. You'll never believe what I've learned. Що таке? What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Нас знову намагаються схилити на бік темної магії. Його найкращий друг проти темної магії, а Себастьян прямо горить цим шляхом, я бачу. І нас за собою тягне. Я не використовувала Круцио, на мені його використали. Взагалі-то. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Він навпаки зрозуміє, якщо є реліквія, яка скасує темну магію. Він не вірить в те, що взагалі є такі речі. Він постійно казав, що якщо прокляття є, його вже ніяк не зняти, типу, не треба туди лізти. Ми повинні, мабуть, сказати Омінісу. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, Все почув. we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I Drama. didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Мені здається, їхній дружбі скоро кінець. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Мені цікаво, чого у Омініса очі такі зелені, ніби він темний чаклун. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened.
They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Така книга заклинань дає Себастьяну надію. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Як добре, що я відразу сказала, давай все розкажемо, о, Мінісу, не треба від нього приховувати, типу. Дурити його за спиною, то не є гарно. Навіть якщо йому не подобається, він не підтримує наші рішення, він має це знати. Так, що далі? Нам потрібно десь знайти Діріколя і схопити нашою торбою, щоб потім була змога вивчити бомбарда. Як незвично. Все так змінилось. Все вкрило снігом. Хогвартс, гори. Ще по засніжених краєвидах ми не літали. Там, мабуть, зверху чи не село якесь? Прогавила. Треба повернутися за кулькою. Здається, за це даючи якусь нагороду. Тут ніби якийсь замок. Ну, або його залишки. This could prove dangerous if I'm not careful. Це ж Діріколь. Маленький Діріколь. Куди ви зникли? Ну, звісно, добрий вечір. Ще й інфернали. Злякали мені Діріколів. Мені ось цей потрібен. Красивий, сріблястий. Почекай. Почекай. Все, зараз ми тебе заберемо. Він з якоюсь поміткою. Стій, кажу. Ха! Куди ж ти? Все. Assignment's all finished. Він типу якийсь був особливий. Можна ще когось на продаж спіймати. Їх тут, до речі, ловили, судячи з того, що тут купа кліток. Можливо, я захочу вас розводити. Стій! Не знаю, хто це, хлопчик, дівчинка, когось схопило за зад і забрали. Але ми все рівно злітаємо в це село, яке тут поруч. Відкриємо її хоча б на карті. Все замерзло, крім річок.
Мабуть, тут можна кататися на власних тваринах їздових, яких у мене ще поки нема. Але, можливо, колись будуть. Це всього-навсього камін. До речі, тут теж по квестів. It's like a place right out of a storybook. Be strong, Alexandra. Що трапилось, Олександра? Is everything all right? If the Hamlet sent you here to talk to me about... I know what I have to do. Ти It's про not що? every day a girl has to put down her own troll. I should be allowed to work up to it. What do you mean, your own troll? I thought that's why you were here. I'm sorry. I suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologized when he almost trampled half the hamlet yesterday. He just needs more time, but everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible even. Ти що, з глузду зійшла тренувати свого власного троля? It certainly takes a lot of courage to try. I'll give you that. Thank you. Thank you for saying that. I wish others felt the same. But I suppose I understand why everyone's been so concerned. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Barmy. Варнава But дурнуватий. he's my troll and my problem. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. He's stronger than any troll I've ever encountered. I wish I knew someone else who could do it. Тобто ти хочеш, щоб я його тренувала, чи що? Мені нема чим зайнятись? What exactly were you training the troll to do? I was hoping to train him to serve as protection for us. Frankly, I struggled to teach him even a word or two. Couldn't give him even a semblance of self-control. Who's Barnabas the Barmy? Surely you've seen the tapestry of him at Hogwarts. It hangs in the 7th floor corridor. He allegedly tried to train trolls for the ballet. You can imagine how that turned out. Його просто вбили. I'm not thrilled at the prospect, but I'll consider it. Oh, no. I didn't mean to suggest that you should do it. In fact, you should avoid the area just southwest of here. At least until I work up the courage to do what needs to be done. Ідіть до лігва троля. Типу, я можу сама його вбити? Чи Troll on що? the loose near a hamlet. That could be devastating. Ну, міг. Але не зруйнував. Допоки. Давайте тоді пошукаємо цього троля. І що взагалі можна зробити з цим тролем? Ось він гуляє. I take it you're Alexandra's friend? Його потрібно вбити. 32 рівень. Що? Ні. Мені треба ще підкачатися. Не хочу. До побачення. Ми краще сходимо на уроки, вивчимо закляття бомбарда. У нього такі очі красиві. Excellent work today. Class dismissed. Ugh. Can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. I take it you're ready to learn your new... I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Себто я можу когось підірвати, не тільки себе. I will, Professor. I will hold you to that promise.
Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice Надихаюче. and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and... Спробуй, каже, на гарбузах. Ось бомбарда. Завдає серйозної шкоди при ударі, що супроводжується вибухом, який може знищити важкі перешкоди та вразити ворогів навколо. On the pumpkins. Мені шкода ці гарбузи. З якого почати? Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. І нічого не стало, і все зруйнували. Оце небезпечне закляття. Професорка, вибачте, я вам тут все рознесла. Нормально. Alohomora. А що у вас тут таке зачинили від мене? Кривава маска, нічого цікавого. Темніє, Поппі. Куди ми йдемо? Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Ми могила. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Невже ми йдемо в їхній лагер? Тут неподалік був лагер. A centaur. Tread carefully. Це чого їх боятися? Вони нам нічого не An зроблять. entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. В принципі, я коли літала на мітлі, я бачила, що вони з браконьєрами воювали в лісах. У них там свої бої були, He was certainly a charmer. свої That could have розбірки. gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Доволі дивно то все. Попі, куди ми йдемо? Ого! That's the third time I've seen a dugbog behave that violently.
It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Просто кабана з жерло тягло під воду. Ти хочеш сказати, що вони сюди щось виливають? Тому всі такі агресивні. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Звісно, вони тут були. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Revelio. Щоб ще таке можна знайти. Та не пий це! Найшла, що пити, браконьєрів. Ну ти молодець яка. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Ніби ошейник для троля. Anything interesting? Poachers were here, all sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Типу ми можемо використати закляття і піти собі тихенько. Сподіваюсь, нас не побачать. Ти мені, може, допоможеш? Візьми правого, я лівого. Ні, не хочеш? А він що, проснувся? Звідки він взагалі взявся? Ні звідки. Зараз мене побачить. Сподіваюсь, що він не розвернеться. Давай. Клас. Ти нас не бачиш, ти нас не бачиш. Ти сліпий, як двері. Оп. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Скільки карет? Навіщо їм скільки карет? Ніби вони здалеку приїхали. Кістки динозавра чи що? Кістки дракона чи що? Браконьєрський намет. What in Merlin's name? Мати рідна! Справжні дракони, бої драконів. Ось чому тут карети.
dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizardkind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Нічого собі. It's brilliant idea. Don't know what Victor was saying. Справжні дракони. Revelia. Доведеться ризикувати, щоб нас не побачили. Has either of your brothers come round to our way of thinking? Join us? They say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precise. Hello? Frank, one less human to worry about. Не вдалося тихенько. Ти перетворила його на курку? Що, серйозно? Я ще такого не бачила. Просто перетворила на курку і все. І на тому його життя закінчилось. Так, сюди ми не зможемо пройти. Щоб вони вас підсмажили, ці дракони. Стравили їх один з одним. Хто це тут? Грифони чи що? Так, тут грифони. Прикро. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? А чому зелена магія? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Вони ніби Let's якось... even her out, shall we? Вони ніби якесь круцо використовують на неї. Знайдіть дракона ув'язненого. Зараз ми її врятуємо, на ній полетимо, я на то сподіваюся. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Заберемо. Все заберемо. Ти швидше. Яйце гібридія? Справжнє яйце дракона. Сумніваюся, що ми зможемо його виростити. Але комусь віддати ми його маємо. All right, I have the egg. Ready. The elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Зараз як вірвемося такий, добрий день. Чого це ви тут дракона мучаєте?
Як чудово, розкидали, все. Легко, цифри легко. You're the one we're looking for, and you brought a friend. You're not going to like How is this happening? Rather a wise and splendid way. Enjoy suffering, do ya? Ого! Що це був за вогонь? Ти мене дістала вже, слухай. Я тебе зараз б'ю. Там ще якийсь дракон сидить. Де вона? Хто там ще залишився? Ну нарешті. А як її звільнити? Сподіваюсь, вона нас не з'їздиться. Їй немає різниці взагалі. Засмаж їх. Молодець. Вони її так поранили дуже сильно. Ха! Ми не хочемо тебе вбивати. Вона така побита, поранена. Там ще один дракон в клітці сидів. Чому ви його не випустили? Поруч прям сидів. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Що робити з цим яйцем?
Воно тепер просто буде лежати в мене в сумці. Ось у нас лежить драконяче яйце. Вилучено з рингу. Я навіть не знаю, що з ним робити. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Оце з'явилось ні з того, ні з сього. Я ж ніби вже збирала сторінки довідника з книги в бібліотеці, щоб вона нас навчила трансформації. Потрібно збігати, подивитися. Які такі сторінки ми маємо знайти в бібліотеці? Мабуть, просто знайти книгу, по якій вона нас буде навчати. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Має бути. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Так. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Почалось. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Я не хочу. If that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Звідки я знаю? Я не читала книжки, на мій сором. Доведення золотого. Свищик, здається. Чи що? Щось нам таке траплялося. Чи золотий сничок? The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis? Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Смертельні реліквії. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Бладжер чи що? The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. Можна If мені you're її в inclined руки to test your віддати? knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Віддай мені книгу, я пішла. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Мені I здається, put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. мені здається, їй просто сумно. Revelio. Похизуватися хотіла своїми знаннями. Куди ти поділа книгу? Ти могла і мені її віддати просто. Оце вона? Want to test your knowledge on some more difficult questions? Відчепись. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Відчепись. А, ось. Що це у нас тут?
Підручник «Проміжна трансфігурація». Ця книга призначена для того, щоб допомогти учням, які бажають опанувати складніші види трансфігурації. Професорка Візлі часто рекомендує її своїм старшокласникам як легке чтиво. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Відвідати урок трансфігурації. Ну що ж, давайте відвідаємо урок. Професорка. До неї потрібно зайти типу в день. Коли я була в неї минулого разу, в неї тут був кабінет. Тепер це вже не кабінет, а цілий клас. Що це в нас? Скриня. О, можна в неї полазити. Що в неї за лист? Шановна професорко Візлі, дякую за вашу сову. Я дуже радий почути, що серед останнього випуску 7-го курсу є кілька студентів, які можуть бути зацікавлені в кар'єрі в міністерстві і добре підходять для неї. Звісно, їхній сов підтвердять це, але не менш цінною для нашого процесу відбору є ваша думка. Ви маєте унікальну перспективу, враховуючи ваш досвід роботи з нами, і за це я вам щиро вдячний. Я з нетерпінням чекаю на подальше оновлення в міру продовження семестру. З повагою, Фарріс Спавін, міністр магії, Лондон. Угу. Вона ще й впливова жінка. Не все так просто. Це що було? З тобою все нормально? Оп. А вони всі змінюються. Чомусь. А чому вночі вони змінюють форму? Це дивно. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I am hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Завдання нові. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Taking owls a bit too literally, if you ask me. Hello, Gareth. So, has your aunt been taking it a bit easier on you lately? Unfortunately, no. In fact, a few days ago, she gave me a detention. I was only testing a new recipe in a mostly empty classroom, and the fire was put out quick enough. Вогонь, Гарет. If you're setting things on fire, then perhaps you ought to rethink your choices. That's exactly what Aunt Matilda said. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. It'll be bigger than butterbeer. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Best of luck to you. Забагато енергії в нього. It was so much fun, wasn't it? Як на мене. Це підручник летить, про який вони говорили. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Крім Візлі, він не знає, що робити. О! Перетворення. Хоп,
На мотелика великого. Кулька перетворилась. А у Візлі, мабуть, не вдається. Нове закляття. Ми, мабуть, вивчили вже всі закляття. У нас залишилось тільки 2 закляття з непрощених. Авада Кедавра і Імперіус. Перетворення. Перетворює предмети та ворогів в інші форми, чи то для вирішення головоломки, чи для нешкідливих дрібничок. Тут настільки багато різних заклять, і їх всіх можна якось використовувати, взаємодіяти з навколишнім світом, що від таких варіацій, як вирішити головоломку, інколи насправді закипає голова, тому що ти можеш все як перевернути, потягнути на себе, перетворити, зірвати, покрутити, штовхнути, натицнути, в кінці кінців підірвати. Це взагалі щось цікаве, перемістити. Сподіваюсь, можна зараз потренуватися на чомусь. Хоч щось є в цій кімнаті, що я можу перетворити. А що це? З'явилось. Часткова трансфігурація. Це частково трансфігурована чайна чашка, ймовірно, помилка якогось другокласника. Слугує застереженням для тих учнів, які не сприймають серйозно складнощі й небезпеки трансфігурації. Це пасхалка від Гаррі Поттера. А чому вона зникла? Типу, і закляття так намальовано. Чаша зі щурячим хвостом. Я хочу використати це закляття. Немає змоги взаємодіяти. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Ми старались. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deek tells me you captured a unicorn and brought it back to the room of requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Звідки ти знаєш? Що я розмовляла з паном Олівандером після того, як я тримала паличку? У совнику ми лазили тоді. Взагалі-то, типу, не було пов'язано. Хоча ні, пов'язано. Ми тоді вперше знайшли зал картографії. Завдяки квесту з паном Олівандером. Я не знаю, що сказати, так чи ні. Наш професор просив все тримати в таємниці, але професорка Уізлі здається мені людиною, якій можна довіряти. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exam. Until then, well done. You are dismissed. Навіть так? Завершіть всі доручення. О, нарешті, з'явилося. Ха! Клас! Воно, типу, все перетворює. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Gobbledygook абракадабрську? Є в мене такий. З мого факультету. Любить астрономію. Щось у нас доволі багато квестів.
Я навіть не знаю, з яких квестів нам почати наступні серії. Поговорити за мітом про абракадабрську. Зустріньте Себастьяна біля оглядової шахти, ну це вже в нас пішли сюжетні квести. Поговорити з Натті поруч з класною кімнатою ворожіння. Я була права, ця жіночка онлайн, вона її мати. Поговорити з Попі, нам буде чим зайнятися в наступній серії, тож тицяйте вподобайку, пишіть ваші коментарі, щоб підтримати україномовний ютуб і витисняти, ви знаєте, який ютуб. Також підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, ми з вами побачимо вже зовсім скоро. Всім бувайте!